Good afternoon, students. Let's wait 2 more. Let's wait 2 more minutes, okay, for everyone. Okay, then let's start it. So, good afternoon, students. Am I audible? Please give me a thumbs up. Good afternoon, sir. Thank you for responding. Okay. Yeah, thank you. So, yesterday we had started with relations and functions. So, we saw what is a Cartesian product and Cartesian product or cross product. Then we saw what is a relation, what is a function. And basically, we were discussing only problems based on finding domain and range, how to find domain and how to find range. Okay, these were the things that we were doing. So today we'll continue with relations and functions itself of the second pure topic. Okay. Let's discuss certain topics on relations. So last class we discussed what is a relation. Relation in the last class. So what is a relation? A relation is a subset of A cross B. That's it. If A and B are non-empty sets, if A and B are non-empty sets, then relation R is nothing but subset of A cross B. Okay, this is what yesterday we had discussed. Now types of relation. Okay, very important. Types of relation. First one is reflexive. Reflexive relation. Okay. So what is reflexive relation? Usually now relation are defined ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ relation from A to B ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, ಎರಡು ಸೆಟ್ ತಗೋತೀವಿ A ಮತ್ತು B ಅಂತ. But usually in your class or your textbook we say relation onto A. That is meaning R will be from a relation from A to A itself. B ಬದಲಿಗೆ ನಾವು A ನೇ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? So relation on A ಅಂದ್ರೆ from A to A ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay.
So what is reflexive relation? It's very simple. For all A belongs to A, ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಎ. ಈ ರಿಲೇಷನ್ ನ ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ, ಎ ಶುಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಮೀನಿಂಗ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸಪೋಸ್ ಎ ಅನ್ನೋದು 1 2 3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, I'll write two examples. Let's say R1, which is 1, 1, 2, 3, 2, 2. Okay. Another one is R2, 1, 1, 2, 2, 3, 3. So I've given you two examples. Either yav reflexive. The first one is not reflexive. The second one is reflexive. Yake? Very simple. For all A belongs to A. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಟ್ ಎ ಒಳಗಿರತ್ತಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ 1, 1 ಅನ್ನೋದು ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ 1, 1 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2, 2 ಶುಡ್ ಬಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 3 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 3, 3 ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. therefore this is not a reflexive relation, but this is a reflexive relation. Why? Observe, 1, 1 ಇದೆಯಾ, 2, 2 ಇದೆ, 3, 3 ಇದೆಯಾ. therefore this is a reflexive relation. For every, not only one element, A ಅಲ್ಲಿರೋ ಈ ಸೆಟ್ ಒಳಗಿರೋ ಅಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. I'll give you another relation. Suppose A is 1, 2, 3, or let me take another one. Suppose A is x, y, z, and the relation is x, x, y, y, and z, y. Is this a reflexive relation? Can we say this as a reflexive relation? No, sir. No, sir. Why? Why is this not a reflexive relation? Very simple. X, x ಇದೆ, y, y ಇದೆ, but z, z ಇಲ್ಲ. Z, y ಅಂತ ಇದೆ. Suppose ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ನಾನು if I include z, z, is it a reflexive relation? Yes, it is reflexive, because for all elements you're having this x, x, y, y, z, z ಇದೆ. Therefore this is a reflexive relation. Okay, I hope you understood. So relation from A to A ನಾವು relation on A ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Relation from A to A can also be said as relation on A. Next is, what is the next type? Symmetric. Symmetric relation is very simple. If suppose A, B belongs to R, ಒಂದು ordered pair A, B belongs to R ಆಗಿದ್ರೆ, then ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಎ ಕೂಡ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೇರ್ ಎ ಇಸ್ 1, 2, 3 itself. ಸಪೋಸ್ 1, 2 ಅನ್ನೋದು ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಉಲ್ಟಾ 2, 1 ಕೂಡ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಆತರ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. I'll give you another example. 1, 3, 2, 3, 3, 1. Is this relation a symmetric relation? Is this relation a symmetric relation? Yes, sir. Correct ಆಗಿ observe ಮಾಡಿ. No, sir. No, sir. No, sir. No, 1, 3 ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಉಲ್ಟಾ 3, 1 ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2, 3 ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ಉಲ್ಟಾ 3, 2 ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. Therefore this is not a symmetric relation. Let's take another example. 1, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 1, 1, 1. Is this a symmetric relation? Yes, sir. Yes, it is a symmetric. Why? 1, 3 ಇದೆ, ಅದರ ಉಲ್ಟಾ 3, 1. 2, 3 ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಉಲ್ಟಾ 3, 2 ಇದೆ. 1, 1 ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಉಲ್ಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1, 1 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore this is a symmetric relation. So for all A, B, for all A, B belongs to R, B, A should belong to R. ಈ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ,
Next one is transitive. Transitive is very, very important. Okay. Transitive relation. If A comma B belongs to R, then B comma A should belong to R. That is for symmetric. Transitive is if A comma B and B comma C belongs to R, itara ಎರಡು element iddaga, then A comma C should belong to R. Okay. That is, let's say R is equal to 1 comma 2, 2 comma 3, 1 comma 3. Okay. So 1 comma 2. So this is the second one. 1 comma 2. L stop ಆಗ್ತಿದೆ 2. So 2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿದೆ 2 comma 3. So 1 comma 2 ಇದೆ. Next 2 comma 3 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆ 1 comma 3 ಇದೆ. Therefore this is transitive. I'll give you an example where it is not transitive. Okay. Let's say 2 comma 3, 3 comma 1, 1 comma 2. Is this transitive? No, it is not transitive. Why? 1 comma 2 ಇದಲ್ಲ ಸರ್. 2 comma 3 ಇದೆ. So 3 ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಿದ್ರ. So 3 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ನೋಡ್ಬೇಕು. So 3 comma 1 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 comma 1 ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2 comma 1 ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. Therefore this is not transitive. 1 comma 2 ಇದೆ, but actually ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು 2 comma 1. That is what I said. Here A comma B ಇದೆ ಮತ್ತೆ B comma C ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. A comma B ಇದೆ, B comma C ಇದೆ. Then if A comma C is there, then we call it as transitive. Okay. I hope you understood this transitive. Let me give one more example. Let's say R is equal to 3 comma 2. Okay, is this a transitive? Yes sir. Check properly. No sir. No, very good, Pavitra. Why do you think it's not transitive? Because 2 comma 2 does not belongs to R. You should check for all the elements. Okay, bari ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಾರದು. Okay, 3 comma 2 ಇದೆ, 2 comma 1 ಇದೆ. Therefore 3 comma 1 ಇರಬೇಕು ಇದೆ. Okay. Now observe this. 2 comma 1 ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದರಿಂದಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 comma 1 ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಿದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 2 comma 1 ಇದೆ ಮತ್ತೆ 1 comma 2. 2 comma 1, 1 comma 2. ಸೊ ಏನಿರಬೇಕು 2 comma 2 ಇರಬೇಕು. 2 comma 2 ಇಲ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. Therefore this is not transitive. Okay. And observe ಮಾಡಿ, I'll give you one example. Just 1 comma 3 ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Is this transitive? Yes or no? Just ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರೋದು 1 comma 3. Is this transitive? Yes or no? No sir. People, you think it is not a transitive relation. ಯಾಕೆ transitive relation ಏನು? A comma B belongs to R and B comma C belongs to R. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ then A comma C should belong to R. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ transitive ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Observe, ಇವೆರಡೂ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. A comma B ನೂ ಇರಬೇಕು, B comma C ನೂ ಇರಬೇಕು. ಇವೆರಡೂ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ A comma C ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ A comma C ಇದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಆ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ 1 comma 3 ಮಾತ್ರನೇ ಇರೋದು. 3 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಯಾವ್ದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 comma 1 ಈ ತರ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ A comma B ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ನಾನು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇವೆರಡು ಇರಬೇಕು. A comma B, B comma C ಎರಡೂ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ A comma B ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ B comma C ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. How it is transitive? You would have had a chapter known as mathematical reasoning. Okay, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ. If this is if and then condition.
Okay, in that truth table, if you check it, let's not go in deep. Using that truth table, we can prove this. Okay, a proof alla bekagilla nimge. Just remember transitive anta helbeku andre iveredu irbeku. Suppose iveredರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. I give you best example. This itself is a best example. 1, 3 ಇದೆ, 3, 1 ಅಥವಾ 3, 2 ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. Therefore directly you can tell this is transitive. Okay, I'll give you a relation now. The set is A 1, 2, 3. A relation defined on A. Okay. Just tell me, is this reflexive? Is this relation a reflexive relation? Yes, sir. Yes. Why? For all the elements of set A, ಏನಿದೆ 1, 2, 3 ಇದೆ. 1, 1 ಇರಬೇಕು, 2, 2 ಇರಬೇಕು, 3, 3 ಇರಬೇಕು. ಇದೆ. Okay. Is it symmetric? Is it symmetric? No, sir. No. Why? Why is it not symmetric? Because 2, 1 is not there and 3, 2 is not. ಇದ್ರ ಉಲ್ಟಾ 1, 2 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 2, 1 ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ. 2, 3 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 3, 2 ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ. Okay. Next, is this transitive? No, sir. No. Why? Because A, B, B, C ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 1, 1 ಇದ್ದಾಗ 2 ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅದು. 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್ ಅದು. ಇದೆಯಲ್ವಾ 1, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1, 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಇದೆಯಲ್ವಾ 1, 1, 1, 2. ಸೊ 1, 1, 1, 2 ಅಂದ್ರೆ 1, 2 ಇರಬೇಕು. Sir, because 1, 3 does not belongs to R. Yeah, take these two things. 1, 2 ಇದೆ ಮತ್ತೆ 2, 3 ಇದೆ. A, B, B, C. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು 1, 3 ಇರಬೇಕು. ಸೊ 1, 3 ಇಲ್ಲ. Therefore it is not transitive. Okay, this is how you find whether it is reflexive, symmetric and transitive. Suppose ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು reflexive, symmetric and transitive ಮೂರು ಆಗಿದ್ರೆ, if it is all three, then we call it as equivalence relation. Then we call it as equivalence relation. ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, if suppose set A is equal to 1, 2, 3, trivial relation ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, that is 1, 1, 2, 2, 3, 3. This is a trivial equivalence relation. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. This 1, 1, 2, 2, 3, 3 is reflexive, symmetric and transitive as well. 1, 1, 2, 2, 3, 3. So 3 elements ಇದೆ. Therefore it is easy ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂತ. So 1, 1 ಅದರ ಉಲ್ಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1, 1 ಆಗುತ್ತೆ. So all this symmetric. Transitive 1, 1. So next 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ತರ 2, 2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ 3, 3 ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. So this we call it as trivial equivalence relation. So best example for equivalence relation is 1, 1 for this set. For this set 1, 1, 2, 2, 3, 3. Okay, so these are the different types of relations. So reflexive andre for all elements A, A should be in R. A, B ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ B, A ನೋ ಇರಬೇಕು. A, B and B, C ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ A, B and B, C R ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ then A, C should be in R for transitive. Reflexive, symmetric and transitive ಮೂರು ಆಗಿದ್ರೆ we call it as equivalence relation. Okay, now let's solve problems on this. Then yesterday I had discussed about functions. Functions ಮೇಲೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. One second, I'll just share the screen. Okay, I hope it's visible. Is it visible?
Yes. Okay. First question. Let A be a finite set containing n elements. Then the number of relations that can be defined on A. Let A be a finite set containing n elements. Then the number of relations that can be defined on A. I'll stop sharing. Yesterday I discussed this. Suppose R is a relation from A to B. Then number of relations that can be defined is given by what? 2 to the power of n. Suppose idರಲ್ಲಿ m elements ಇದೆ and idರಲ್ಲಿ n elements ಇದ್ರೆ number of relations is 2 to the power of mn ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಇವಾಗ R is a relation defined on A ಅಂದ್ರೆ A to A. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲೂ n elements ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದ್ರಲ್ಲೂ n elements ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Therefore it is 2 to the power of n into n. What is n into n? N square. So 2 to the power of n square. So the correct option is 2 to the power of n square. Yeah. So which is the correct option? Option C. Okay. Let's go to the next one. Consider the set A is equal to containing elements A and B. The smallest equivalence relation. Equivalence relation ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? Reflexive, symmetric and transitive ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸಿಯರ್ ಈ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗತ್ತಾ? Can it be reflexive? No. Reflexive ಅಂದ್ರೆ ಏನು? For all elements. ಅಂದ್ರೆ A, A ನೂ ಇರಬೇಕು, B, B ನೂ ಇರಬೇಕು. Only then it is called as reflexive. So if it has to become equivalence relation, reflexive, symmetric and transitive, all three should be there. So null set ಅಲ್ಲಿ A, A ನೂ ಇಲ್ಲ, B, B ನೂ ಇಲ್ಲ. So forget this. This is wrong. Now coming to this option C. A, B ಇದೆ, B, A ಇದೆ. Symmetric ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗತ್ತಾ ನೋಡಿ? A, B ಇದೆ, B, A ಇದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್? A, A ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ A, B, B ಇಲ್ಲ. ನಾವು ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್. A cross A is actually a equivalence relation. Remember A cross A ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. A cross A ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. Therefore, it is an equivalence relation. But the question is the smallest equivalence relation. The smallest equivalence relation is this one. Okay, this is also an equivalence relation, but it is not smallest. So the smallest andre A, A, see reflexive. A, A ಇದೆ, B, B ಇದೆ. Okay, symmetric ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗಲೇ ನಾನು ಟ್ರಿವಿಯಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಸಿದ್ನಲ್ವಾ? A, 1, 1, 2, 2, 3, 3. All three elements like that. This is smallest equivalence relation. I hope it's clear. Is there any doubt in that? Shall we proceed? Okay. Yes, sir. Okay, let's go to the next one. So consider the set A is equal to 1, 2. Which of the following relations on A is symmetric, neither transitive nor reflexive? Andre symmetric ಆಗಿರಬೇಕು, reflexive ಆಗಿರಬಾರ್ದು, transitive ಆಗಿರಬಾರ್ದು. See here 1, 1, 2 ಇಲ್ಲಿ set. Option C, very good. See here. Symmetric. Okay. Now here if you observe 1, 2. Andre 1, 1 ಇದೆ, 2, 2 ಇದೆ. So this is reflexive. So ಇದು ಆಗಲ್ಲ, wrong option. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೋಡಿ, 1, 2 ಇದೆ ಬಟ್ 2, 1 ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಕಾಂಟ್. So the correct option is 1, 2 ಇದೆ, 2, 1. So this is the correct option. Is this clear? So the question is it should be symmetric but transitive ಆಗಬಾರ್ದು, reflexive ಆಗಬಾರ್ದು. Okay. So let's focus on the next one. Let A and B be finite sets containing elements M and N respectively. Then the number of relations. This we already discussed in the first question. What is the number of relations? Set A ಅಲ್ಲಿ M elements ಇದೆ, set B ಅಲ್ಲಿ N elements ಇದೆ. Therefore the number of relation is 2 to the power of m into n. 2 to the power of m into n. Option B is the correct one. Okay. So I hope you are getting it slowly. Okay, let's go to the next one.
let T be the set of all triangles in Euclidean plane. Euclidean plane you can simply relate it as a plane. Okay, board ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದನ್ನ plane ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, ನೀವು Euclidean plane just for your reference take it as a plane. Okay, let's not get into deep. Now let T ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸೆಟ್. ಈ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್. Okay, T ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸೆಟ್. ಆ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇದೆ, all sorts of triangles ಇದೆ. Okay, let a relation R on T. So set T ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ? A is related to B if A is congruent to B. Okay, so then R is reflexive equivalence ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. So just stop sharing and I'll write it. Okay, we have got a set T. ಈ set T ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? Set of all triangles. All sorts of triangles are included in this set. Okay, now we have defined a relation on T. ಅಂದ್ರೆ relation from T to T. ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ B ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ? A is related to B if A is congruent to B. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ನ ತಗೋತಾರೆ. For your example, I'll take it A, B, C, D, E, F. ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಯ್ತಾ? ಇದಿಷ್ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್. ಎ ಅನ್ನೋದೇನೋ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ನಾನು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಎ ಅಂತ. ಎ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಬಿ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಸಿ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಈ ತರ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಕಾಂಗ್ರಿಯೆಂಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗೈಸ್ ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗ್ರಿಯೆಂಟ್. ಕಾಂಗ್ರಿಯೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಸೈಜು ಮತ್ತೆ ಶೇಪ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕಾಂಗ್ರಿಯೆಂಟ್ ಟು ಡಿ. ಸಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ? ಕಾಂಗ್ರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಕಾಂಗ್ರಿಯೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. Okay, that is how the relation is defined. I hope you guys got to know. So T is a set. What is it having? Set of all triangles. A is related to B only if A is congruent to B. Okay, ಅಂದ್ರೆ A, B ನ ನಾನು ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ A ಮತ್ತೆ B, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ A ಮತ್ತೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ B ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಾಂಗ್ರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಇವಾಗ ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಟಿ, ಎ ಕಾಮ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೀನಿಂಗ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸೇ 2 is equal to 2? Yes. 3 is equal to 3? Yes. ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, that is what I have written. For all A belongs to T. ಈ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ A, A belongs to R. I hope it's clear. Is this clear, students? Yes, sir. Yes, sir. ಯಾವುದೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ A, A, B, B, C, C ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, it belongs to R. Therefore it is reflexive. Suppose A, B belongs to R ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? A is congruent to B ಅಂತ ಅರ್ಥ. A, B belongs to R ಅಂದ್ರೆ, one second, if A, B belongs to R, meaning A is congruent to B. If I say I am equal to some person, let's say X is equal to Y ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? Y is equal to X ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? Doesn't change, isn't it? So A is congruent to B ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ, B is congruent to A ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ. B is congruent to A ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? B, A ಕೂಡ R ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. A, B R ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? A is congruent to B. So B is congruent to A ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಉಲ್ಟಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. So A, B ಇದ್ರೆ B, A ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. Therefore it is symmetric.
Next, coming to transitive. Suppose A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, meaning A is congruent to B, A is congruent to B, and B is congruent to C. Can I say A is congruent to C? Yes, Yes, sir. easily. Simple logic. X bandu Y equal ಇದೆ, Y bandu Z ಗೆ equal ಇದೆ. Therefore, I can tell X and Z are equal. Axiom 1, equal things are equal to, same things are equal to one another. So X ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ equal ಇದೆ, Y equal ಇದೆ, but Y ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ equal ಇದೆ, Z. Therefore, I can tell X is equal to Z. The same thing. A comma B belongs to R, B comma C belongs to R. Implies A comma C belongs to R. ಅಂದ್ರೆ A ಬಂದು B ಗೆ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, but B ಬಂದು C ಗೆ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. Therefore, I can tell A and C are congruent. So, therefore, it is transitive. So, reflexive ಆಯ್ತು, symmetric ಆಯ್ತು, transitive ಆಯ್ತು. If all three, then it is called as what? Equivalence relation. So, let's see which is the correct option. So, the correct option is option C. Reflexive but not transitive, transitive but not symmetric, all are wrong. So option C is correct. Am I clear? Is this clear, students? Yes, sir. Okay, let's go to the next one. Okay, this is a very interesting one. Consider a non-empty set consisting of children in a family and a relation are defined as A is related to B if A is brother of B. Then R is symmetric but not transitive, transitive but not symmetric, neither symmetric nor transitive, both symmetric and transitive. So ಇಲ್ಲಿ reflexive ಬಗ್ಗೆನೇ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬರೀ symmetric and transitive ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿರೋದು. So ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. So there is a set consisting of children in a family. Okay, let me erase this. Okay, let's say set A itself. There is a set A, children in a family. What is this set containing? Children in a family. Okay. Relation, you know, A is related to B. A is related to B. Andre, ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ A, B ಈ R ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದು? A is brother of B. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ A, B ಅನ್ನೋದು R ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ. Okay, now I have to check whether it is symmetric and transitive. Based on that, the options are there. Simple. ಇವಾಗ A is brother of B, A is related to B. ಅಂದ್ರೆ R ಅಲ್ಲಿ A, B ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? A is brother of B. If A, B is in R, does it imply B, A is in R? No. No. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಎ ಬಂದು ಬಿ ಗೆ ಬ್ರದರ್ ಆದ್ರೆ ಬಿ ಕೂಡ ಎ ಗೆ ಬ್ರದರ್, ಯಂಗರ್ ಆರ್ ಎಲ್ಡರ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಬ್ರದರ್ ಆಫ್ ಬಿ, ಬಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರದರ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಅನ್ಕೋತೀರಾ? ನೋ. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಾಯ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರದರ್ ಆಫ್ ಬಿ, ಬಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಅ ಬ್ರದರ್ ಆಫ್ ಎ? ನೋ, ಬಿ ಇಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. ಬ್ರದರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಬಿ ಕೂಡ ಬ್ರದರ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ನೋ, ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಸಪೋಸ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಗರ್ಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಿ ಇಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎ, ಬಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಿ, ಎ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸಪೋಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎ, ಬಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಬಿ, ಸಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಆರ್. ಇವೆರಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ A, B R ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? A is brother of B and B, C is in R means B is brother of C. Definitely A is brother of C. ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. A is brother of B and B is also brother of C. Then this should be a boy itself. A is brother ಅಂದ್ರೆ this is boy ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ. A is brother of B. Okay, the boy kuda agirbodu, girl kuda agirbodu. But next condition enide, B is brother of C. So this is also boy. So all the persons. The C might be a girl or boy. We don't know.
Now, can I say A is brother of B? B is brother of C. Can I say A is brother of C? Yes, we can. A is brother of C. So it is not symmetric, but it is transitive. I hope it's clear. I'm not confusing. Is this clear, students? Yes, A is brother of B. Okay. B is brother of C, and obviously it is very obvious. A is brother of C and ಹೇಳ್ಬೋದು. But ulta C is brother of A ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? No, you can't. Still, there is no conclusion that whether C is a girl or a boy. So adanu ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So it is not symmetric, but it is transitive. So let's see which is the correct option. So the correct option is option B, transitive but not symmetric. Okay. Let's go to the next one. Seventh one, you should only tell me. If A is a relation on R, if a relation R on the set 1, 2, 3 be defined by R is equal to 1, 2, then R is, can I say R is reflexive? R reflexive agata? ಇಲ್ಲ ಸರ್. No, sir. ಅದು transitive. Option B is correct answer, sir. Symmetric agata agala. 1, 2 ಇದೆ, but Very transitive. symmetric ಆಗಲ್ಲ, but transitive ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ 1, 2 ಇದೆ, ಬಟ್ 2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. 2, 3 ಅಥವಾ 2, 1 ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. Only when B, C is there, then we would check. So option B is correct, transitive. Okay, very good. Okay, let's go to the next one, eighth one. Let a relation be defined on R. Let us define a relation R on R itself. A is related to B if A is greater than or equal to B. Okay, A is related to B if A is greater than or equal to B. So it is reflexive, symmetric, transitive, or equivalence of the candidate. So let me take. So there is a set R and R is real numbers, family of real numbers. Okay. So there is a relation defined on R. What is the relation? A is related to B if A is greater than or equal to B. First to reflexive here. For all A belongs to R. Now define ಮಾಡಿರೋದೆ from R to R. ಆಯ್ತಾ? This is relation, this is the set. Okay, ನಿಮ್ confusion ಆದ್ರೆ A ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. For all A belongs to A. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೆಟ್ ಎ ಇಂದ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ A, A ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. You have to check whether A, A belongs to R. When do we say A, A belongs to R? CL. Read this carefully. A is related to B if A is greater than or equal to B. So A, A belongs to R ಅಂದ್ರೆ ಈ B ನ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. A is related to A if A is greater than or equal to A. Meaning, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 itself ಅಲ್ವಾ. You take 4, it is equal to 4 itself. You take 5, it is equal to 5. ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ರಿಲೇಷನ್ R ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬರೀತೀರಾ? ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3, 2 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? 3 is greater than 2. ಅದಕ್ಕೆ can I write 2, 3? No, you can't write. Why? Because 2 is not greater than 3. So ಅದಕ್ಕೆ R ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 2, 2 ಬರಿಬೋದಾ? ಎಸ್. 4, 4 ಬರಿಬೋದಾ? ಎಸ್. ಈ R ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ? ಎಸ್. -5, 5, ಎಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್? ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. We know that every element is equal to itself. 2 is equal to itself. Greater than condition ಬಿಡಿ. 2 is equal to itself. 4 is equal to itself. -5 is equal to itself. Every element is equal to itself. Therefore, ನಾನು R ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸಪೋಸ್ 7, is it equal to itself? Yes, 7 is equal to 7. Therefore, ಅದನ್ನ ನಾನು R ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. Therefore, it is reflexive. See, ನೀವು ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ A, B ನ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ A, B ನ R ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ A ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? B ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. We know that every element is equal to itself. So A, A belongs to R, reflexive. Symmetric ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Suppose 3, 2 R ಗೆ ಸೇರತ್ತಾ? ಎಸ್.
3 is greater than 2. ಸೊ ಅದನ್ನ R ಒಳಗೆ ಬರಿಬಹುದು. 2, 3 ನ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? No, because 2 is not greater than 3. So ಅಂದ್ರೆ 3, 2 R ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ 2, 3 R ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. Therefore it is not symmetric. It is not symmetric. Suppose 2, 3 ಇದೆ. 2, 3 ಬರಲ್ಲ, ಸಾರಿ. 3, 2 ಇದೆ. 2, 1 ಇದೆ. 3, 1 ಅನ್ನೋದು ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. 3, 2 R ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? 3 is greater than 2. If 2 is greater than 1, it is very obvious 3 is greater than 1. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, let's take general. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A, B R ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು B, C ಕೂಡ R ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ then A, C R ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. A, B belongs to R ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? A is greater than or equal to B. And B, C belongs to R ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? B is greater than or equal to C. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. A is greater than or equal to B and B is greater than or equal to B implies A is greater than or equal to C ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? Forget about this equals. A is greater than B and B is greater than C, then obviously A is greater than C or greater than or equal to ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Therefore if A is greater than or equal to C, which implies A, C belongs to R. So reflexive ಆಗಿದೆ, symmetric ಆಗಿಲ್ಲ, transitive. So let's see which is the correct option. So which is the correct option? An equivalence relation, option A is wrong because it is not symmetric. Reflexive and transitive but not symmetric. Option B. Option C is symmetric, transitive but not reflexive. Option D, neither transitive nor reflexive but symmetric. Which is the correct option? B, sir. B. Reflexive ಮತ್ತೆ transitive ಆಗಿತ್ತು but not symmetric. Okay. Let's stop here. I'll give you one more relation for your understanding. Okay. A is related to B if A is parallel to B. Tell me whether this relation which I have defined, is it a equivalence relation? A is related to B if A is parallel to B. ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. I'll give you 2 minutes time. Please check it. Yes, sir. It is equivalence relation. Yes, sir. Okay. Why, Janani? Why do you think it is an equivalence relation? Sir, because if A is parallel to A, Any ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. A ಅನ್ನೋದು ಲೈನ್ ಆಯ್ತಾ? A ಮತ್ತೆ B ಅನ್ನೋದು ಲೈನ್. You take any line, it is parallel to itself. Correct? Any line, it is parallel to itself. So for all A, belongs to R. Okay, lines alva L anta tagotini set na. So A belongs to R. Next, A, B belongs to R agidre B, A belongs to R agata ilva anta check ಮಾಡಬೇಕು. A, B belongs to R andre artha enu? A is parallel to B. If A is parallel to B, can I say B is parallel to A? Yes, yes, sir. Yes, sir. Then B, A belongs to R. Therefore symmetric kuda aitu. Coming to transitive, A, B R ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, B, C ಕೂಡ R ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Then A, C ಬರುತ್ತಾ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. A, B belongs to R ಅಂದ್ರೆ A is parallel to B. ಕರೆಕ್ಟಾ? B, C belongs to R ಅಂದ್ರೆ B is Parallel to simple. A is parallel to B and B is parallel to C. 100% A and C will be parallel. ಈ ತರ. Suppose let's say this is line A, line B and line C. A and B are parallel. B and C are parallel. Obviously A and C will be parallel. Therefore this is transitive. So reflexive ಆಯ್ತು, symmetric ಆಯ್ತು, transitive ಆಯ್ತು. Therefore this is an equivalence relation. Okay. ಈ parallel ಬದಿಗೆ, instead of this parallel, if I change the word as
perpendicular. If I change the word as perpendicular, tell me, is it reflexive? No, sir. Can every line be perpendicular to itself? No. It can be parallel, but it cannot be perpendicular. Reflexive agalla. Can it be symmetric? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. A is perpendicular to B andre, suppose line A hingide, B hingide anta ankolana. This is line A and this is line B. A is perpendicular to B. Ulta heladre B is also perpendicular to A. It is symmetric. What about transitive? No, sir. No, sir. No, sir. No. Okay, let me take B here. Let me take another line C. See here, A is perpendicular to B. B is perpendicular to C, but A and C are parallel. They are not perpendicular. They are, if you observe, they are parallel to each other. Therefore, it is not transitive. All these examples are in your textbook itself. So these are general examples. Okay. Okay, let me share the screen. Okay, ninth one. Let R be the relation defined on set of natural numbers. So now yaudra mele relation define ಮಾಡಿದೀವಿ natural numbers. X is related to Y if and only if X plus 2Y is equal to 8. Then the domain of R is, I'll give you 2 minutes time, not 2 minutes, 1 minute is enough. ನೀವೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. So we have defined a relation on R such that X plus 2Y is equal to 8. Find the domain of it. It's very simple. I'm sorry. Sir, option A, sir. Option A 248. Okay, okay. Let's wait for others. I guess the answer was given by Jayashree. Yes, sir. Okay, Jayashree. Let's check it out. Let's check it out. The X is related to Sir, option C, sir. Option C, confirm, sir. option C. Yes, sir. Option C confirm. Okay. Jayashree has confirmed with the option C. Let's check it out. See, X ಮತ್ತೆ Y relate ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ X is related to Y. X ಮತ್ತೆ Y relate ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. X plus 2Y is equal to 8. Sir, option D. Option D 1 2 3 4. Okay, option C. ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾರು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. Last 20 seconds. ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅನ್ನೋದೇನು ನಂಬರ್ಸ್. ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ದ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವೆರಡು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8. I'll stop here. Time up. Listen. We are defining a relation from n to n. Set of natural numbers. X is related to y if x plus 2y is equal to 8. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ x, y ಅನ್ನೋ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ನ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ x, y ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1, 2 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? 1 ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 2 ಅನ್ನೋದು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. 1 plus 2 2s is 4. 5 ಬರುತ್ತೆ. 5 is not equal to 8. ಸೊ 1, 2 ನ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ಈ ತರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ತಗೋಬಹುದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಗ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆದ್ನೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ ಕಳ್ಸೋದು. 8 minus 2y. So let put y is equal to 1. So x ಏನಾಗುತ್ತೆ 8 minus 2 which is 6. So ನಿಮಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, x ಫಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು, 6,1 ಅನ್ನೋದು r ಅಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 6, y ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1, 2 into 1 is 2, 8 equals 8 ಬಂತು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ 6,1 ಅನ್ನೋದು r ಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ put y is equal to 2. ಅವಾಗ x ಏನಾಗುತ್ತೆ 8 minus 2 2s are 4. So x is 4, y is 2. Next put y is equal to 3. So x ಏನಾಗುತ್ತೆ 8 minus 2y ಅಲ್ವಾ, 2 into 3, 2 into 3 is 6. So it is 2,3. Next put y is equal to 4. Suppose ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ put y is equal to 4 once again. ಅವಾಗ x ಏನಾಗುತ್ತೆ 8 minus 2 into 4 is 8. 8 minus 8 is 0. ಇದನ್ನ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Why can't I? Natural numbers. Because 0 not belongs to natural numbers. I am defining a relation on natural numbers. 0 ಅನ್ನೋದು natural number ಸೇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So that's it. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So this is your relation. This is your relation. ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಇರಕ್ಕಾಗೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಡೊಮೈನ್. ಡೊಮೈನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ 6 4 2. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಬರೆದ್ರೆ 2 4 6. ದಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಡೊಮೈನ್. ಡೊಮೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ 6 4 2 ಅದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್, ಐ ಮೀನ್ ascending order 2 4 6 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. Therefore the correct option is option C ಅಲ್ಲ, option D ನೂ ಅಲ್ಲ, it is option B 2 4 6. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪುಟ್ y ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. Okay, in this only 4 options you can give the values for x and y and you can check it, or you can also do the way which I have done. Okay, let's go to the next one. Okay, let a is equal to abc, r is equal to a comma a, b comma b, c comma c, b comma c, a comma b. Then r is symmetric, transitive, reflexive, none of this. Is it reflexive? Yes, sir. Yes, for all elements of a comma a ಇದೆ, b comma b ಇದೆ, c comma c ಇದೆ. Okay, next, is it symmetric? No, sir. No, sir. No, sir. ಯಾಕಂದ್ರೆ b comma c ಇದೆ, c comma b ಇದೆಯಾ? No, sir. No, sir. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ b comma c ಇದೆ, but c comma b ಇಲ್ಲ. Next, coming to this, a comma b ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ a comma b ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ b comma c ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, a ಮತ್ತೆ c ಇರ್ಬೇಕು, a comma c ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲ. Yes, sir. Transitive, Reflexive. therefore it is reflexive. Very good, very good. Okay, once again 10th one is done. 11th one, let a equals 1 2 3 and a relation is defined, then r is, you should only find it, make it fast, check it out. So symmetric and transitive. Sir, reflexive and transitive. Okay, why different answer? Sir, option A. Reflexive and transitive. Option A, reflexive but not symmetric. Okay, Option A, sir. option A. Okay, so let's check it out. Option D ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ 1 2 3 ಇದೆ. ಯು ಗಾಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ A 1 2 3, so 1 1 2 2 3 3 ಇದೆ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅನ್ನೋದ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ತೆಗೆದ್ಬಿಡೋಣ. Coming to option A, reflexive. Yes, it is reflexive, but is it not symmetric? Yes, it is not symmetric. 1,2 ಇದೆ, 1,2 ಇದೆ, but 2,1 ಇಲ್ಲ. So it is not symmetric. But it is not symmetric ಅಂದ್ರೆ option C ನಾನು eliminate ಮಾಡ್ಬಿಡಬಹುದು. Now again a confusion, reflexive but not transitive. It is transitive actually. 1,2 ಇದೆ, 2,3 ಇದೆ, 1,3 ಇದೆಯಾ ಇದೆ. Therefore option B is wrong. The correct option is option A. People who have got it, excellent. Meanwhile, some of already started 12th one. You should tell me the maximum number of equivalence relation on the set A. ಎಷ್ಟು equivalence relation ಸಿಗತ್ತೆ on set A. So I'll show it on the board. Observe. This you should work it out. Maximum equivalence relations. Set A ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1, 2, 3. ಅಂದ್ರೆ R ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಫ್ರಮ್ A to A. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. R1 ಅಬ್ಸರ್ವ್, ನಾನು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ, ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 1,1, 2,2, 3,3. It is an equivalence relation. We also call it as trivial equivalence relation. Reflexive ಆಗುತ್ತೆ, symmetric ಆಗುತ್ತೆ, transitive ಆಗುತ್ತೆ. This is an equivalence. ಒಂದಾಯ್ತು. Next ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 1,1 ಫಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಬರ್ಕೋಬಿಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ. 1,1, 2,2, 3,3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ ನಾನು 1,2 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಉಲ್ಟಾನು ಬರಿಬೇಕು, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1,2 ಅಂದ್ರೆ 2,1 ಇರಬೇಕು. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್? ಎಸ್, ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ತಾ. 1,2, 2,1, 1,1 ಇದೆ ನೋಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ತರ ಫಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1,1, 2,2, 3,3. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು 1,2 ತಗೊಂಡೆ, ಇವಾಗ 1,3 ತಗೋತೀನಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 1,3, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಉಲ್ಟಾ 3,1 ಇರಬೇಕು. ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ here. Next reflexive ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1,1, 2,2, 3,3. ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? 1,2 ಆಯ್ತು, 1,2 ಆಯ್ತು, 1,3 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಲ್ಟಾ 2,1, ಬಟ್ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. 2,1, 1,2 ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. 2,3 ತಗೊಂಡಿದ್ವಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ? ನೋ, ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2,3. ಸೊ 2,3 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ 3,2. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ an equivalence relation. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R5 ಜಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ 1,2 ಆಯ್ತು, 1,3 ಆಯ್ತು. 1,2 ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 2,1 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಉಲ್ಟಾ. ಸೊ 1,3 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2,3 ಆಯ್ತು. 2,3 ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ 3,2 ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 3,1. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ 1,1, 2,2, 3,3. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಬರ್ದೆ 1,2, 2,1 ಅಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬರ್ದಿರೋದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 1,2, 2,1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ದ್ವಿ? 1,3, 3,1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಬರಿಬೇಕಷ್ಟೇ, ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೇ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ರಿಲೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಡಿಡ್ ವಿ ಗೆಟ್? 5 ರಿಲೇಷನ್ಸ್. Option D, sir. It's very easy. I repeat it again. First ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಒಂದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಾ? ಯಾರು ಒಂದ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 1,2 ತಗೊಂಡೆ. ಸೊ 1,2 ಅಂದ್ರೆ 2,1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1,3 ಅದ್ರದ್ದು ಉಲ್ಟಾ 3,1. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲೇ ಪೇರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. 1,2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ? 1,2, 1,3, 2,1, 2,3, 3,1, 1,3. then 3,2. ಇಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 1,2 ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ 2,1 ತಗೊಂಡಂಗೆ ಮುಗೀತು. 1,3 ತಗೊಂಡ್ರೆ 3,1 ಮುಗೀತು. ಅದೇ ತರ 2,3 ತಗೊಂಡ್ರೆ 3,2 ಮುಗೀತು. ಇಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಈ 4 ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದು. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 5 ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್
relation. There is no formula, you have to find it. So it is 5. The maximum number of equivalence relation is 5. Okay, let's go to the 13th one. So A is 1, 2, 3. So you got a relation. Then R is, make it fast. Is it reflexive? Reflexive agalla. 1, 1 is 2, 2 is but 3, 3 illa. Reflexive agalla. Option A is wrong. Symmetric agata. Agalla. 1, 2 is 2, 1 is okay. But 1, 3 is 3, 1 illa. So symmetric agalla. Coming to transitive. 1, 2 is 2, 1 is 1, 1 is yes. Then 2, 1 is 1, 3 is. But 2, 3 illa. None of this, sir. None of this. Here 2, 1 is there, 1, 3 is there, which means 2, 3 should be there, but 2, 3 kuda illa. Therefore, it is not transitive. So it is neither transitive, nor reflexive, nor symmetric. So none of this is the correct answer. Okay, let A is equal to 1, 2, 3. Which of the following is not an equivalence relation? First option A ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? Option Reflexive. Reflex. reflexive. It is also relation. known as what? ಬರೀ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Trivial Equivalence, equivalence. right? Trivial equivalence. 1, 1, 2, 2, 3, 3. ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ trivial equivalence relation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this is equivalence. So ಇದನ್ನ ತೆಗ್ದಾಕೋಣ. Next. So ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಇದೆ 1, 1, 2, 2, 3, 3. Okay. 1, 2 ಇದೆ 2, 1 ಇದೆ. So this is also an equivalence relation. So let's take it out. ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ. Sir, Reflect. none of this. Okay, 1, 1, 2, 2, 3, 3. 2, 3 ಇದೆ 3, 2 ಇದೆ, sir. 2, 3 ಇದೆ 3, 2 ಇದೆ 2, 2 is also there. So this is also an equivalence relation. Yes, sir. Yeah, this is also an equivalence relation. Therefore, it is none of this. None of this is not an equivalence relation. Okay. Let's forget it. Okay, let's go to the 15th one. Let R be a relation on the set of natural numbers defined by n is related to m if n divides m. N is related to m if n divides m. So if you take reflexive agate because every element divides itself. For example, natural number ಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು 2 ತಗೊಳ್ಳಿ 2 divides itself, 3 divides itself, 4 divides itself, 5 divides itself. So every element divides itself. So it is reflexive. Symmetric agalla because 2 divides 4, but 4 doesn't divide 2. Symmetric agalla. Transitive agate 2 divides 4, 4 divides 8. Definitely 2 will divide 8. Therefore, it is transitive and reflexive, but not symmetric. So the correct option is option D, reflexive and transitive, but not symmetric. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Divides itself. Yes, sir. Okay. 16th one. ಇದನ್ನ already ನಾವು discuss ಮಾಡಿದೀವಿ. Let L denote the set of all straight lines in a plane. Then a relation is defined as L is related to M if L is perpendicular to M. Is it reflexive? No, sir. No, sir. Not reflexive. Is it symmetric? Yes, sir. Yes, sir. Is it transitive? No. Symmetric. It is not transitive, it is not reflexive, but it is symmetric. So this Symmetric. is symmetric, correct option. Once again, we have finished 16 questions. Okay, let's go to the 17th one. Let R1 and R2 be equivalence relation on the set A. Then R1 union R2 may or may not be here. This ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. If two relations are equivalent, then their intersection is always an equivalence. Please write it down somewhere. ಎರಡು ರಿಲೇಷನ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಗದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಪವಿತ್ರ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಯೋರ್ಸೆಲ್ಫ್. Thank you. So R1 union R2. Okay, this we can take an example and prove it. Sometimes
R1 is an equivalence relation, R2 is an equivalence relation, but ಅದರದ್ದು ಯೂನಿಯನ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆಗ್ಬೋದು ಆಗದೇನೋ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ I'll show you an example where ಎರಡು ರಿಲೇಷನ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಯೂನಿಯನ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. I'll show you an example. One second. Let's say R1 is a relation 1,1, 2,2, 3,3. I'm defining it on the set 1, 2, 3. This is an equivalence relation. R2 1,1, 2,2, 3,3. ಇದರಲ್ಲಿ 1,3, 3,1. Once again, okay, I've taken is this as a equivalence relation? Yes, it is an equivalence relation. 1,2, and let's take like this. Once again, one second, I'll give you an example. So this is equivalence, this is equivalence. R1 union R2. So union ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ? Common things 1,1, 2,2, 3, 1,3, 3,1. Okay, this will also become, see, this is an example where this is also equivalence, this is also equivalence. Their union is also equivalence. So I have to give an example where now R1 union R2 is not an equivalent. 2,2. Comma 3. Comma 3, 3,1. And another R2 1,1, 2,2, 3,3, 2,2, 3,1. Let's take out this. Let's the union ತಗೊಳ್ಳೋಣ. One, 2, 2, 3, 3, 2,3, 3,2, 1,2, 2,1. Definitely, this is not this union is not a equivalence relation. Just observe here. See, this is an equivalence, this is an equivalence, but union is not an equivalence. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ 3,2 belongs to R, 2,1 here 3,2 ಇದೆ, 2,1 ಇದೆ,
which implies 3,1 ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, but 3,1 ಇಲ್ಲ. So I gave you an example where R1 is equivalence, R2 is equivalence, other union kuda equivalence ಆಯ್ತು. But there are certain examples where R1 is equivalence, R2 is equivalence, but their union need not be equivalence. ಯಾಕೆ ಅದು equivalence ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ transitive law satisfy ಆಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ satisfy ಆಗುತ್ತೆ. So R1 union R2 reflexive symmetric satisfy ಆಗುತ್ತೆ, but transitive. As you can see, 3,2 is there, 2,1 is there, but 3,1 is not in R. Therefore, it is not equivalence relation. Therefore, the correct option is, this is also a hint. So question number 17, R1 and R2 be an equivalence relation, then R1 union R2 may or may not be transitive. That is the correct option. But R1 intersection R2 anta bandre, it is definitely equivalence relation. If you take two equivalence relation, their intersection is equivalence relation itself. Okay, let's go to the 18th one. One second. Let A is equal to 1 to 3. Which of the following relations is a function from A to A? They're not asking relation, they're asking functions. I'll stop it and then I'll share it again. I hope you guys know what is a function. Function from A to B. Nene define madidde. F is said to be a function from A to B if every element of A is uniquely related to B. A liro ashtu elements B jote unique agi relate agirbeku. Okay. But our question kelirodu, if it is a function from A to A. A ಅನ್ನೋ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1 2 3. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂನಿಕ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿ. ಬಿ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ನೌ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 8th one. Which of the following relation is a function? See, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಿಡೋಣ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ 1,1, ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡೊಮೈನ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ರೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ 1 ಇದೆ. ಸಿಯರ್ 1 ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. 1 is related to 1, 1 is related to 2. So this is not a function. I repeat it again. This is not a function. Why is it not a function? Because one second. Because here ಈ 1 ಅನ್ನೋದು 1 ಜೊತೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. Again the same one is related to 2. It should be uniquely related. Okay, so this is not a function. Coming to this option C, it is also not a function. ಯಾಕೆ? ಈ first 2 is related to 3, 3 is related to 1, but ಈ 1 ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ರಿಲೇಟ್ ಆಗೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 all should be related to B. So 2 is related to 3, 3 is related to 1, but 1 is not related to anything. So this is also not a function. Again, option D is also not a function. Yakendre observe, 1 is related to 1 and the same one is related to 3. So uniquely relate agilla. Therefore, this is not a function. It is a relation, but it is not a function. So which is the correct option? Option A is the correct one. Observe, 1 is related to 1, 2 is related to 1, no issues. 3 is related to 2. Every element 1, 2, 3 is uniquely related to B. I hope it's clear. So option A is the correct one. So ಅದೇ ತರ next question ಇದೆ, ನೀವೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. Let A is equal to 1 2 3 and B is equal to 2 3 4. Then which of the following is a function from A to B? You should only find it. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. Which is the function ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Which of the following is a function from A to B? C is a function. Okay, so Janavi is saying option C. Okay, what about others? Here easy ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. C sir. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇರಬೇಕು. 1 ಇರಬೇಕು, 2 ಇರಬೇಕು, 3 ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ 1 ಇದೆ, 2 ಇದೆ, ಬಟ್ 3 ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬರೋಣ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ,
3 is related to 4. Again, this 3 is related to 2. It is not uniquely related. Option D is gone. Option A, easy again. 1 is related to, 1 is related 3. Therefore, this is not a function. So option C is the function. So negative ones, wrong ones, consider automatically you will get the correct one. Okay. Let's go to the next one. Let A be a finite set. Let A be a finite set containing n distinct elements. Then the number of functions that can be defined from A to A. This is a formula, okay, which I'll give you. Write it down. Write it as a note. Write it as a note. All these are shortcuts that you have to remember. If suppose number of elements, that is order of A is m and order of B is n, A ali m elements ಇದೆ, B ali n elements ಇದೆ. Then first one, number of functions from A to B. Number of functions from A to B is equal to n power m. Okay, where n is the order of B, m is the order of A. Okay. The condition satisfiable. If n is greater than or equal to m, andre order of B should be greater than A. Itara iddaga matra, then number of 1-1 functions, 1-to-1 functions is equal to npm. Permutations npm. Suppose if n is less than m, then number of 1-1 functions is 0. All these are formulas. Okay. Next one is same thing. If n is greater than or equal to m, then number of onto functions. Summation r is equal to 1 to n. Minus r and NCR r to the power n. Okay, let me confirm it. Yeah. So this you won't get. Okay. The fourth one is if order of A is equal to order of B, only then you can have bijective functions. Then number of bijective functions is equal to n factorial. If suppose n of A is not equal to n of B, then number of bijective functions is 0. Okay. If you want, take a screenshot or write it down somewhere. Okay. The next few questions will be based on this. So I'll start sharing the screen. Let the formulas be there.
So 20th one, let A be a finite set containing n distinct elements. So A ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು elements ಇದೆ, n elements ಇದೆ. Then the number of functions from A to A. So A to B ಇದ್ರೆ n to the power m. So ಇವಾಗ A to A ನೇ ಇದೆ, so it is n to the power n. So option B is the correct one. Next, 21st one. If set A contains 5 elements and set B contains 6 elements, then the number of 1, 1 and onto 1, 1 ಮತ್ತೆ onto ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, bijective ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Yesterday in the class I told you, if it is both 1, 1 and onto 1, 1 ಮತ್ತೆ onto ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ bijective ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So direct ಆಗಿ bijective ಅಂತ ಕೇಳೋ ಬದಲು indirect ಆಗಿ 1, 1 and onto mappings ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So can you tell me? 0 sir answer. Very good. ಯಾಕೆ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್, ಎನಫ್ number of elements in A should be equal to number of elements in B. A ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ B ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸಿಗೋದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ A elements B elements are not equal. If they are not equal, then it is 0. Option C. Set A has 3 elements and set B has 4 elements. Then the number of injective mappings. Injective is nothing but 1 to 1. 1 to 1 mapping. So it is NPM, where n is the number of elements in set B. So 4p3. 4p3 ಬರುತ್ತೆ. What is the formula for 4p3? 4 factorial divided by 4 minus 3 factorial, which is 4 factorial itself. 4p3 is nothing but 24. Option C ಬರುತ್ತೆ. If you want, so it is NPM, where n is number of elements in B, m is number of elements in A. Number of elements in B is 4. P3, 4p3 is 4 factorial divided by 4 minus 3 factorial. Because ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, NPR is equal to n factorial divided by n minus r factorial. So 4 factorial divided by 1 factorial. 4 factorial ಅಂದ್ರೆ 24. 1 factorial is 1 itself. So 24 by 1 is 24 itself. So 24 is the correct answer. So let A be a finite set containing n distinct elements. Then the number of 1, 1 functions that can be defined from A to A is number of 1, 1 functions. So it is NPN ಬರುತ್ತೆ, number of 1, 1 functions. NPN is nothing but n factorial. Alva, option D. Option D, it is factorial n. So option D is the correct one. So set function ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ, A. So A ಮೇಲೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ A to A ಅಂತ ಅರ್ಥ. A ಅಲ್ಲೂ n ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, B ಅಲ್ಲೂ n ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. So 1, 1 mapping is NPN. NPN is nothing but n factorial. N factorial. Option D. Okay, 23rd is option D. Okay, let's go to the 24th one. Let n be the set of natural numbers, and there is a function defined as f of n is equal to 2n plus 3. You have to check whether f is surjective. Surjective andre onto. Injective andre 1, 1. Bijective andre both. None of this. F of n is equal to 2n plus 3 for all n belongs to n. Then f is injective, surjective, bijective, or none of this anta ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. So let me erase this. So I'll just recall what is 1, 1 and non-2. See, 1, 1 ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. If f of x is equal to f of y, then x should be equal to y. This is used for 1, 1. On to ಏನಂದ್ರೆ on to ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. The range and the codomain. For example, if f is a function from A to B, the entire set B is known as codomain.
ಆ ಕೋಡೊಮೈನು ಮತ್ತೆ ರೇಂಜ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆನ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 1 1 ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ವೈ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಬಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್. Okay, this is the formula to, I mean, this is the way that you find whether it is 1 1 and on 2. 1 1 ಗೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೋತೀರಾ, ಆನ್ 2 ಗೆ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? So using that, I've given you a hint. Please try it. So what is the function? Function is defined on natural numbers. And it is given by what? F of n is equal to 2n plus 3. F of n is equal to 2n plus 3. ಇದೊಂದು ನಾನು, since this is the first problem, I'll help you out. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು 1 1 ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ವೈ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2x plus 3 equals 2y plus 3. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ವೈ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 1. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ವೈ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2x plus 3, ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಎಫ್ ಆಫ್ ವೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2y plus 3. ಸೊ plus 3 you can cancel on both the sides. So 2x equals 2y. 2 can be cancelled, therefore we have got x equal to y. Now f of x equal to f of y ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, therefore we got x equal to y. So ಈ ತರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಇದು ಬಂದ್ರೆ we call it as 1 1. Okay, 1 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್. ಆನ್ ಟು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋಡೊಮೈನ್. ನಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ಎನ್ ಟು ಎನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಏನಾಗಿದೆ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 ಸೋ ಆನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೇಂಜ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? 1 2 3 ಅಂತಾನೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸಿಂಪಲ್. 2n plus 3. n ಗೆ 1 ಕೊಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, 0 ಕೊಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. 1 ಕೊಡಿ. 2 1s are 2, 2 plus 3 is 5 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ n ಗೆ 2 ಕೊಡಿ. 2 2s are 4, 4 plus 3 is 7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಕೊಡಿ. 2 3s are 6, 6 plus 3 is 9. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಿದೆ. 5 7 9 11 13 so on. ಇದು ನಮ್ ರೇಂಜ್. ನಮ್ ರೇಂಜ್ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ? 5 7 9 11 13. ನಮ್ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಇರೋದ್ರೇನು? 1 2 3. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ. therefore it is not on to. ಸೊ ಬರೀ 1 1 ಆಗತ್ತೆ, ಆನ್ ಟು ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ 1 1 ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಟು ಆಗಿದ್ರೆ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ 1 1 ಆಗಿದೆ, ಆನ್ ಟು ಆಗಿಲ್ಲ, therefore it is not bijective. Therefore the correct option is Sir, yes. so in case if I take the value of x and y as 1 and 2, 1 is not equal to 2, but 1 and 2 belongs to n. I didn't understand you. I didn't get you. Tell me again. If I take the value of x and y as 1 and 2, that means x is 1 and y is 2. Okay. 1 is not equal to 2, but how come x and y is equal? ಇದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಸಪೋಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಯಾಕೆ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. 1 ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಸಪೋಸ್ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? an element is related to 1. ಅಂದ್ರೆ there are I can say in another words, all the elements in B have only one image, one pre-image in A. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ? ಬರೀ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ? ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ. ಇದನ್ನ 1 to 1 ಅಂತಾರೆ. ಮೆನಿ ಟು 1 ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 1 ಇದಕ್ಕೆ 2 ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೆನಿ ಟು 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಈ ತರ, ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗು ಬರಿಬಹುದು. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ.
ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತಾ? ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ತರ ಇದ್ರೇನು 1 to 1 ಅಂತ ಹೇಳು. ಇದ್ರದ್ದು ನೆಗೇಷನ್, ಇದ್ರದ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? ಈ ತರ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಇದ್ರದ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್ ತಗೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ವೈ. ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಸಪೋಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್, ಎನು ಡಿ ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಿ ನು ಡಿ ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಆತರ ಇದ್ರೆ ಅದು 1 1 ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 1 1 ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಎರಡು ಸೇಮೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನೇ ಬರ್ದಿರೋದು. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ವೈ ಯಾವ್ದೋ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇದನ್ನ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ವೈ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಆಗಿದೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ವೈ ಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ 1 1 ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಈ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದ್ದು ವೈ ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 1 1. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಎಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ವೈ ಆಲ್ಸೋ ಡಿ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ 1 1 ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಇದನ್ನ 1 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಈ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಒಂದೇನೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 1 to 1 ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದು. For your reference, I'll write it again. X, Y. Suppose X ಮತ್ತೆ here f of x ಏನು d, f of y ಏನು d. ಅಂದ್ರೆ f of x f of y ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋತೀರ ಅಲ್ವಾ? x is related to d, y is related to d. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಇದು 1 to 1 ಆಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. 1 to 1 ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು? x ಮತ್ತೆ y ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು 1 to 1 ಆಗಲ್ಲ. x ಮತ್ತೆ y ಏನಾದ್ರು ಅವೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಅವೆರಡು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ರೆ then it becomes 1 1. ಸೊ ಹಿಂಗೂ ಬರಿಬಹುದು, ಹಿಂಗೂ ಬರಿಬಹುದು. If f of x is equal to y, then x should be equal to y. ಅದು ಉಲ್ಟಾ, f of x f of y ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ x y ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು. I hope I have clarified your doubt. Yes, sir. Thank you, sir. Yeah. ಇನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? Two different values should not relate to same value. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡೋದೇನೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 1 ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನತ್ತೆ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದು 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, ಇದು 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಅದು 1. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ 1 1 ಗೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 1 ಗೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಅದು 1 1 ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ just remember this. 1 1 ಗೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ just remember. f of x equal to, depends on how you take it. f of x equal to f of y ಅಂತ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ x equal to y ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು f of x not equal to f of y ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ x not equal to y ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, so it's time up I guess, but I'll use 5 more minutes. Just 5 more minutes. Okay, so we were discussing 24th one. So surjective agalla, it is injective because range and codomain are not same. 25th one, it is a general formula. Remember this. Suppose set A ಅಲ್ಲಿ n elements ಇದೆ, set B ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 2 elements ಇದೆ, then the number of onto functions is given by the formula 2 power n minus 2. You have to remember, no derivation, please remember it. Set A ಅಲ್ಲಿ n elements ಇದೆ, set B ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರೋದು. Then the number of onto surjection is nothing but onto function, that is given by 2 power n minus 2. Okay, let f be a function from R to R defined by f of x equals 1 by x for all x belongs to R. Then f is 1 1 onto bijective not defined. Make it fast. I'll solve up to 30th question, then I'll leave you. See, one function ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ f of x is equal to 1 by x. ಅದು 1 1 ಆಗತ್ತಾ, onto ಆಗತ್ತಾ, bijective ಆಗತ್ತಾ, or not defined? Just focus.
f is a function from r to r. r ಅನ್ನೋದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಯ್ತಾ. f of x ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 by x. 4 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ 1 1 on 2 bijective and not defined. You correctly observe ಮಾಡಿದ್ರೆ I'll give you the answer. It is not defined. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಡೊಮೈನ್ ಆರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಡೊಮೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಕೋಡೊಮೈನ್. ಡೊಮೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಗೆ 0 ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? Can I give x 0? No. No, sir. f of x is equal f of 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 by 0 which is not defined. Suppose ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ f is defined from r minus 0 to r ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೊಮೈನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ 0 ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು 1 1 ನ ಆನ್ ಟು ನ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ r to r ಅಂದ್ರೆ r ಅಂದ್ರೆ all sorts of values. All sorts of values can I give to f? No, I cannot give it to f because at 0 it is not defined. Therefore the correct option is not defined. Suppose r minus 0 agidre, yes, it is 1 1. Next 27th one. It is easy. Let f be a function from end to end defined by the rule f of x is equal to 2x. Then f is 1 1 on 2, both 1 1 and on 2, none of this. This is easy, please do it. I'll do till 30th, then I'll forward this paper. Rest of the things you can try it out. A function is defined by f of x is equal to 2x. I'll also do this problem since it is first time. Observe madi. F is a function defined from where to where? From n to n. F of x is equal to 2x ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1 1 ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ. f of x equal to f of y ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. f of x ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2x ಆಗುತ್ತೆ. f of y ಅಂದ್ರೆ ಏನು 2y ಆಗುತ್ತೆ. 2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, x equal to y. ನಾವು f of x equal to f of y ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. Therefore we ended up with x equal to y. Therefore it is 1 1. Next we have to find whether it is onto. Onto ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೇಂಜು ಮತ್ತೆ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಏನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ 1 2 3 4 so on. ಬಟ್ ನಮ್ ರೇಂಜ್ ಅದೇ ಬರುತ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನೋ. x ಗೆ 1 ಕೊಡಿ 2 ಬರುತ್ತೆ, x ಗೆ 2 ಕೊಡಿ 2 2s are 4, 3 ಕೊಡಿ 2 3s are 6. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 2 4 6 8 ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರ್ ರೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. ರೇಂಜು ಮತ್ತೆ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. therefore this is not a onto. ಬರೀ 1 1 ಆಗುತ್ತೆ, onto ಆಗಲ್ಲ. I hope it's clear now. Therefore which is the correct one? f of x is equal to 2x. 1 1 ಆಗುತ್ತೆ, onto ಆಗಲ್ಲ. Both 1 and 1 2, that is also wrong. So option A is correct. So 27th one I'll do it in the tomorrow's class. F inverse 28th one, I mean, so 28th I'll do tomorrow. 29th the same. Okay, the rest of the things are different one. Inverse functions. Tomorrow I'll discuss about inverse functions. After me discussing, then I'll share this paper. Okay. So mark it down. We have discussed till 27th one. Tomorrow I'll start from 28th one. Okay. Inverse functions and invertible functions. So that's it for the day, students. So remember this 1 1 andre f of x equal to f of y ಅಂತ ತಗೋತೀರಾ, x equal to y ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ 1 1. ಆನ್ ಟು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಆನ್ ಟು, ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್. So just revise reflexive and symmetric, transitive, equivalence relation. There is also one more thing called as equivalence class. Define that, and I had given a note. Number of functions, number of 1 1 functions, number of 1 2 functions, all those. Please revise it.
So that's it for the day, students. You can leave. Thank you, sir. Thank you, sir. You're welcome.